Я вас рада приветствовать. Очень-очень. Наша тема сегодня Мальбек. К нам подсоединяются наши прекрасные виноделы Patrick Blousson и Виктория Джонс из Аргентины. Hello, Victoria and Patrick. Итак, друзья, да, Виктория и Патрик владельцы небольшой такой бутиковой винодельни в долине Мендоса, конкретнее в долине под названием Уко Valley. Ука — это такая небольшая долина, которая считается одним из самых престижных мест для Мальбека в Аргентине. И, в общем-то, да, прямо вот у подножья Анд практически находится их винодельня, вот так это выглядит, невероятная красота. Мне там тоже вот посчастливилось побывать, я до сих пор помню вот эту картинку, она у меня отпечаталась, наверное, в голове на веки вечные, потому что когда вот однажды что-то такое увидишь, наверное, никогда не забудешь. Очень красивое место, винодельня, бутик-отель и виноградники вокруг. Кстати говоря, они с удовольствием принимают туристов, и там можно разные опыты получить, вплоть до там сбора урожая и участия в производстве вина. Вопрос, да, Люда, что она попросила рассказать, как же Патрик начал быть виноделом? Okay, hello. Okay, hello. Sorry. Again. Okay. Quante va, mi amor? Después yo All right. vuelvo. Toma. Okay. Winemaker. I arrived to be a winemaker just like a step in my life, because I start to, in my youngness, to live in countryside in Argentina with horses, plantation, cows, etc. But at 20 years old, I go to the city, main city, Buenos Aires, and I'm study computer engineering. And I work on this profession during 25 years until 42. And I was tired to work for the corporation company. And I said, I need a change. And I will come back to the nature to do something productive on agriculture. Итак, Патрик родился в аргентинской деревне, и, в общем-то, вырос он среди животных, среди лошадей, но потом он уехал в Буэнос-Айрес, выучился на IT-инженера, да, наверное, так правильно сказать, и работал он, значит, в большой международной корпорации долгое время, строил карьеру IT-инженера, 25 лет он этим занимался, значит, жил в Буэнос-Айресе, и все у него было круто, но вот как-то вдруг к 42 годам он понял, что он все-таки хочет быть ближе к природе, хочет слушать шепот гор, слушать звуки природы и хочет заниматься сельским хозяйством. И вот он вернулся в деревню и, собственно, приобрел там вот виноградники. Okay, with the computer engineering, developing software, I feel like everything become updated, and every time you do develop something, it become old, and no part of your work will be for the future. And I think in a new project, this is my belief, no? Штука в том, что вот он говорит, что когда он работал в IT-компании, он чувствовал, что все очень быстро меняется, и ты над чем-то работаешь, и тут же появляется что-то новое, какой-то апдейт, в общем, то есть твой труд постоянно как бы обнуляется, потому что постоянно меняется эта сфера, новые технологии, новые какие-то разработки, и ты чувствуешь, что ты работаешь куда-то вот впустую, работаешь просто ради того, чтобы работать. И да, please carry on. Okay. And I explore different regions in Argentina. And when we arrived with Victoria, we discovered Mendoza at the foot of the Andes. And it was very inspiring to something to be revealed, like a tourist project or planting something. Mm-hmm. И Патрик и Виктория стали искать место, где бы им купить виноградник. Они изучили Мендосу и нашли вот этот кусочек земли, поняли, что здесь есть какой-то потенциал, который можно раскрыть. Интересно. We was trapped by the immense view and the beautiful of the sky, the Andes, the vegetation, I don't know, the neighbors,
there from different countries. And we start planting the first 3 hectares of Malbec, and without any hope to be a winemaker, only to take care of the plants and of our new house, to build our new house there. И они начали с того, что они просто стали как бы ухаживать за землей, которую они приобрели, приводить это все в порядок, даже без того, чтобы действительно... У них не было изначально планов стать виноделами, они просто хотели жить поближе к природе. И просто стали вот заботиться, ухаживать за землей, стали строить дом. Because we was in a very nice spot, in a very nice place, the purity of the air, the purity of the region, people start to come to visit us, and we start developing our restaurant and showing to all people over the world this special place. And it was 4 years from the first plant of vineyard there, we start making the wine. So the restaurant came first and the hotel came first. Exactly. Oh, interesting. I didn't know that. Okay. Yes. Они сначала, поскольку это было такое красивое место, прямо у подножья гор, они поняли, что есть интерес со стороны туристов, и поняли, что как-то стоит какой-то туристический опыт там организовать. И они открыли сначала ресторан и небольшой отель, и вот началось все с этого, и только потом уже началась винодельня, только потом они начали, собственно, выращивать виноград. It's curious because we start, now I understand what is making wine, and at this time I start to having the tools, because the tools for winemakers are to understanding the nature, your surroundings, the soil, everything. This is, for example, on the left, working with the soil, but I talking before that, before all these pictures. Mm-hmm. This is the realization, the winemaker working. I'm talking Mm-hmm. about me, but this is the winemaker. But the first for the winemaker is to understand the surrounding, the soil, the insect, the weather, Mm-hmm. the temperature. This is where, before these pictures, is the person is in the restaurant picking different herbs for the restaurant, understanding the weather. This understanding of the terroir is before the winemaker. No? Вот Патрик говорит, что самое первое, что должен понять любой винодел, это он должен понять землю, с которой он работает, ну, понять свой терруар, собственно говоря. Землю, какая там погода, может быть, какие там растения растут, что там за почва. В общем-то говоря, все это составляет понятие терруара. The wine is another, we can call when you don't do commercial wine, you talk about cooking wine or making a wine non-commercial or boutique. You put a message from this terroir in a bottle. This is the secret, is to take this terroir with you feel flavors of rosemary, mint, or another difference from pine, for example. And you put all these flowers, you capture all of this in a bottle. And thus I learned from different friends in the region. Он говорит, что самое главное, что отличает бутиковые винодельни от коммерческих больших масс-продакшн таких, это то, что бутиковые винодельни действительно выражают, вина из бутиковых виноделен действительно выражают характер терруара. И мастерство винодела заключается именно в том, чтобы вот этот характер терруара в бутылку заключить, да, что это за земля, что на ней растет, и то, что мы чувствуем там розмарин, шалфей и мяту, да, это может быть связано с тем, что именно розмарин, шалфей и мята родятся на этой земле и цветут и растут вокруг этих виноградников. То есть вот в этом мастерство винодела, который бережно относится к своей земле, к своей природе и делает не массовый такой суперкоммерческий продукт. Так, я вижу вопрос, сколько кустов и саженцев было посажено в самом начале? Oh, yes. In the beginning, we plant around 3 hectares. Is around 5,800 plants. Okay.
One second. Где-то 500-800 саженцев, где-то 3 гектара засадили в начале. Organic wines can allow a percentage of sulfur. Yeah. And there are different sulfur. At least all sulfurs are sulfurs, but there are different process of the sulfur. Okay, there are more light or more. They don't harm the wine. I use metabesulfitus. This is less harmful than the sulfitus in liquid form, in liquid way. Okay, it's a gas in a way, the sulfur. But the organic wine can allow a low percentage of sulfur in the wine. Yes, it's correct. Okay. Да, действительно, вот как бы философию Патрика и Виктории можно характеризовать как натуральное виноделие, и они делают натуральные вина, которые, кстати, нынче очень сильно в моде. Это такой тренд, в общем, на самом деле все уважающие себя виноделы, и даже самые дорогие, наверное, шато французские, они двигаются к этому. То есть они стараются не использовать никаких химикатов в процессе выращивания винограда, то есть это только органическое земледелие. И они стараются использовать дикие дрожжи, то есть те дрожжи, которые натуральные на кожице винограда уже живут, ничего искусственного, и минимум серы и специальная разновидность серы, которая, в общем-то, менее вредна для человеческого организма, как раз к вопросу о полезности красного вина мы говорили с вами. В общем, они используют, да, самый минимум серы. One more thing, in the winemaking process, if any person says they don't use sulfur, it's nearly impossible because you have so many pipes, so many pumps. It's impossible to clean all this machinery without sulfur, and the wine will be with sulfur anyway. It's like to clean your cellar, your winery with sulfur. The old times in wine use sulfur as a cleaning system. Но он просто говорит, что сейчас практически невозможно обойтись совсем без серы, потому что даже когда вы очищаете всю ту механические все эти приборы, которые вы используете на винодельне, используются для очищения сера, чтобы там убить все эти микроорганизмы. Иначе у вас все это попадет в вино, и вино просто скиснет. Поэтому, да, совсем без серы, к сожалению, не бывает. I visit many wineries from the Middle Age in France, and it's very interesting. When you don't have electrical power or machinery, you always think that you have a small hill, for example, and with man power, you put your grape over the hill, and then by gravity, we will do the fermentation, and then going back down the hill, you put the wine in different how they call different manual machinery to filter the wine and going down to the tanks. Okay, is the gravity the big key on the past, and for us was also a key to use the gravity. We put the house, as you saw the picture, is on a small hill, and our tank will be down. The fermentation tank are on the top of the hill, and the barrels are down in the cellar. Right. Sorry, but I didn't quite get. So what about sulfur in the old times? So in the old times, they didn't use sulfur in the ancient winemaking. No. I understand the question that she said how they produce the wine in the old time to remove the particles on the wine, like the skin or something. I understand that or not. All right. Okay. They don't use in yours. Okay. You can take the risk. Is a risk. Okay. Because if you export the wines to different countries like Mexico, the Caribbean, your wine will be exposed to high temperature, and is better than use sulfur. But also, you have more risk in the white wines to become another thing that not this wine. Yeah. And if your acidity is not good, it's not high, the wine will be no good with temperature or low temperature, high temperature or low temperature. Okay. Maybe in Europe you have a mid-range temperature, maybe,
at the houses, but for example, in the Caribbean region, any house has 30 degrees Celsius. Друзья, тут у нас дискуссия про то, как же без серы обходились в древние времена и как вообще в древние времена производили вино. И вот Аня говорит, что в Грузии, когда делают вина традиционным методом, ты имеешь в виду, когда они в квевре выдерживают вино в этих больших глиняных своих амфорах, и Да. они не используют серу. Ну смотри, сера — это стабилизатор и антиоксидант на самом деле. И да, конечно, при производстве домашних вин, при производстве гаражных вин, наверное, серу не используют. Но эти вина живут очень недолго, они живут примерно год. И все. Потом очень велик риск, что там что-то разовьется, туда что-то попадет, вино скиснет. Вина все-таки заводские, винодельческие, да, вина с виноделем, которые бутилируются и продаются, они предназначены для более долгой жизни, и мы, покупая вино в магазине, все-таки не хотим покупать уксус, а хотим, покупая его, знать, что мы откроем, и там все будет свежо, и все будет с ним окей. Поэтому виноделы, которые делают вино на продажу, конечно же, они серу добавляют. Заводы, там, винодельни грузинские, которые делают вина в квевре, на продажу, они также добавляют туда серу для стабилизации этого вина, то есть она используется. Так, у нас тут куча вопросов, давайте мы скорее их будем задавать уже Виктории и Патрику, сейчас я буду по порядку. Да, вот молодые или уже кусты посадили Виктория и Патрик. Yeah, we start planting in 2010. That they don't produce grapes until 2013. Yep. The produces is 25% of the plant, the power of producing grapes, okay? Yeah. Ну, естественно, молодые саженцы всегда сажают, насколько я знаю. Но вот 3 года ушло на то, чтобы этот виноград как-то прижился и какой-то первый урожай дал, и они первый раз сделали вино. Так, кто-то спрашивает, помните ли вы свою первую бутылку, Алексей спрашивает, помните ли вы свою первую бутылку вина и изменилось ли по вкусу вино за все время выращивания винограда? It's a big question. Yeah. I try to shorten the answer, okay? Lot of people. All right. You need to admit that when you produce your first wine in an unknown region, because I was the first to plant in this place, you feel glad to reach to have a wine. Okay, that is your first goal. But I feel it with lot of errors, lot of I don't know. My expectation was different. Mistakes, yes. Mm-hmm. It tasted like a very heavy wine, heavy, loud, also very strong, because we don't understand that the skin of the grapes there is so hard. The weather is so hard that they produce a very strong wine. Very tannic. Very tannic. The color was nearly black. Everything in the expression of the wine was there. It's like oil. Yeah. It was good, but oil. The mountain, no? Sorry? Yes. Okay, let's see. Estábamos altos. Yes, she's talking about, we was very surprised about the color and the density of the wine. Oh, okay. The French, we talk about the finesse, is the balance. We don't have, at this time, we don't have balance. And that is very important. But our philosophy, and I close the sentences to translate, is if you have harmonized vineyard, and then the wine will be balanced, okay? That's we learn after the first wine, but the wine tastes very loud, very strong, colorful, I don't know, just little liquorous, or like a liquor, many different sense of the terroir, very expressive. It was like a cow's wine. Вообще, когда ты только начинаешь выращивать виноград, то, в принципе, если у тебя хоть какое-то вино получится, то это уже достижение, это уже, как бы, тебе кажется чем-то очень крутым. Вот. Ну, конечно же, их там, ожидания не вполне совпали с реальностью, как водится, и первая бутылка, они вспоминают, что первые вина, да, которые они сделали, они были невероятно резкими, и в них отсутствовал баланс.
потому что Мальбек — это виноград, у которого очень толстая кожица, и в нем очень много танинов, и это очень экспрессивный виноград. И вина, которые они сделали, в них тоже было много танинов, много экспрессии, в них было много вкусов теруара, но все это было совершенно хаотично, и это было совершенно там дисбаланс и дисгармония, и все это как бы распадалось и вместе не дружило. То есть это были очень мощные, густые вина, вот он даже сравнивает их с нефтью, что это, говорит, все равно, что нефть пить. Вот что-то такое у них получилось поначалу. Now I have 4 different wines, 4 different lines of wines. And now in the early days from 2013 and 2014 or 15, these first 3 years, I start making more like Argentinian wine style. But after these 3 vintage, I become to make more French wine because I'm Argentinian French nationality, and it was my really belief for making this style of wine. I do a fusion wine, Argentinian French, and the wines become lighter, low alcohol, very drinkable, fresh, fruity, and spicy. So But it costs a lot of learning. How would you define the French style and the Argentinian style, though? Argentinian more fruity, French more spicy? In Argentina, there is a movement to remove the oak from the wines and to remove the breeding in barrels. And for me, it's very important to keep our cellar very humid, like a French cellar, to work with different oaks from different regions. And this adds, it's more tender in the mouth, the wine is more easy, more drinkable for our Malbec, because if you don't put in barrels for 1 or 2 years, it's too aggressive. Сейчас они стараются работать, интересно, кстати, очень, они стараются работать и в аргентинском стиле, и во французском стиле, то есть у них есть несколько линеек, 4 линейки вина, и как бы в их продукции, в общем-то, можно найти и выражение, наверное, Каора, и выражение аргентинского Мальбека, потому что в Аргентине, он говорит, сейчас целое движение, когда виноделы стараются не использовать бочки, сохранить естественную фруктовость и свежесть винограда и вина. Он все-таки приверженец бочек, старается сохранить их в своем погребе, но, тем не менее, да, он делает как и такие яркие фруктовые вина в аргентинском стиле, так и более элегантные, сдержанные, где больше специй во французском стиле. Вот был вопрос, сколько лет ушло у Патрика с Викторией на то, чтобы добиться того баланса в вине, который они искали. It was very hard work, you know. Near, like taking notes at the vineyard. This is small part of the vineyard. I have very, strong plants. In the other part, I have the wicks. Imagine to fertilize and irrigate to make the balance, to harmonize your wine, because it's like a concert of different instruments. Imagine a different instrument, cellos, the trumpets, the piano, the singer, everything. But everything is working on different ways, different direction, okay? And it takes from 2010, the first plantation, maybe 5 years. No, excuse me, 5 years to start to be balanced, okay? И Патрик сказал, что это была очень тяжелая работа, это сродни тому, как настроить целый оркестр. Оркестр, в котором много инструментов, как вот дирижеру сделать так, чтобы все эти инструменты звучали единой симфонией, скажем так. И эта работа заняла у него где-то примерно 5 лет, он говорит, прежде чем он достиг того баланса в вине, который он искал. The vines that you planted, you bought them from Argentina, or did you import them from somewhere? Obviously Argentina, right? It's Malbec. Oh, yes. There are Malbec from Argentina. I have different, we call species of population or variety.
between the Malbec, there are different population. We call population because you can buy Malbec from the north of Mendoza, from the south. They are the same grape, the same family, but the behavior of the plant is different. And I choose 3 different Malbecs. One is the genetic is more near of the more related to the French Malbec. Is our Patrick Blousson. I give it to you. Pick the bottle. Yes. Okay. In France, the Malbec is named Malbec Côte, and this wine is Malbec Côte. The other wines are Malbec Pure from Argentina. For example, this one. And So this one. is the Côte, did you bring it from Cahors region of France? Exactly. The nursery of the plants buy from France and buy from there. Okay. If you want to translate. Я. Короче говоря, так, с чего мы начали? С того, что, во-первых, спросил Игорь, как выбирали землю, да. На самом деле фишка же в том, что ребята, когда покупали эту землю, они не планировали там выращивать виноград и заниматься виноделием. Это все как-то вот, видимо, волею судеб случилось. То есть они нашли землю, они решили строить там дом, заниматься каким-то фермерством, и потом уже после того, как они эту землю купили, они там в процессе решили, после того, как к ним приехали туристы, они построили ресторан, построили бутик-отель, после этого они занялись там виноградарством и виноделием. Поэтому это все, в общем, перст судьбы, скажем так, выбор земли. И еще спрашивали, лозы у них местные, аргентинские или привозные. Ну вот Патрик говорит, что Мальбек, кстати, опять же интересно, он Мальбек, часть Мальбека закупил в Аргентине, а часть он привез из Франции, из питомников как раз в Каоре, в французском, потому что хотел, чтобы у него были и те Мальбеки, и те Мальбеки. И, собственно, я, по-моему, не перевела, Патрик, у него французское происхождение, то есть он родился в Аргентине, но предки его как раз из Франции. Поэтому он вот так на стыке культуры, на стыке 2 винодельческих традиций, наверное, существует. More and more I visit wineries in different countries. This year I stay in Spain, in the south of Spain, finding Jerez. And in the south of France this year. The last year we'll go to Bourgogne, etc. But every time I travel to the old continent, as we call, I found so many small producers that are doing magic. But you can compare Spanish and Portuguese and French wine. It's impossible. It's not necessary to compare. Okay, Everything is unique. What is the value of one magic bottle in the front of 10 non-magic wine of Bordeaux? Understand? It's very difficult. There is magic everywhere. You need to find it. Okay, you can translate. Да, Виталий для начала, значит, он спросил, почему в Панаме продаются их вина. Это такой рандомный и странный выбор, казалось бы, почему именно в Панаме. И Патрик рассказал забавную историю про то, что их вина высоко отмечены многими критиками. Роберт Паркер, известный американский винный критик, высоко оценил их вина. И, в общем-то, в Панаме какие-то дивные люди, которые следят за винными критиками и за рейтингами винных критиков, прочитали про вина Finca Blousson и, видимо, вот как-то стали узнавать, что за дела, почему нигде не продаются, стали как-то узнавать у винных импортеров. Таким образом, панамские винные импортеры вышли на ребят и, в общем-то, заключили с ними соглашение. Поэтому, друзья, если вы хотите в вашем городе мира увидеть вина из Finca Blousson, срочно идите во все винные магазины, которые попадутся на вашем пути, и тролльте их и спрашивайте, есть ли у вас вина из этой Finca Blousson, и тогда, возможно, рано или поздно они появятся. Но, кстати говоря, сейчас я знаю, что Патрик и Виктория ведут переговоры с некоторыми лондонскими импортерами, и, возможно, в Англии тоже скоро появится их вина. Было бы здорово. It depends on the harvest, but I have different lines of quality and breeding wines, but for the top 4 wines, more expensive, more care, I produce around 25,000 bottles, 30,000 bottles around. Yeah. And the 5 first more loved bottles, the 5,000 more, this Finca Blousson, this one.
imagine this big bottle is heavy like 1.5 kilo, only the bottle, without the wine. It's a lot of work to afford the budget and to make this wine that is made 100% by hands. Yeah. I is it explained to the other day, 25? Lumila. Yeah. 25,000 30,000. Okay. bottles. Yeah, Да, в зависимости от урожая 25-30 тысяч бутылок в год у них тираж, в зависимости от года урожая. Да, он просто сказал, что это тяжелый труд, потому что все у них делается вручную на винодельне, в общем, это исключительно ручной труд. Поэтому не очень большой, скажем так, тираж. Так, one second. We prefer to do more, but it's near impossible. Yeah. Which one are you drinking today, actually? What's the wine in your glasses this evening? Oh, This day? we are drinking the moon, this one. Yeah, okay, Because so the top line, isn't it? No, the top is the sun. This is the top. Soul is, okay. And this is the second in line. And this the 18 preferred months. for my wife. It has 18 months of breeding in barrels, in French barrels. And I is love the more this wine. is the less wild of the wines. It's the more controlled wine, more balanced wine. It's exposed to the north. We have sunny days there. It's not cold and not too much rocks in the soil. Fair enough. Yeah, I'll translate. Я спросила, какое вино они сегодня пьют. Они пьют вино из линейки, которое называется El Sol. Это Moon, sorry, the moon you're drinking. Да, луна, из линейки луна. У них есть солнце, есть луна. Солнце — это топовая линейка, а луна — это вторая после топовой, и она более мягкая, 18 месяцев во французских барриках. И да, это очень мягкое, круглое вино, которое предпочитает как раз Виктория, говорит Патрик. Да, кстати, сам Патрик, вот очень забавно, он всегда про свои вина говорит так, что характеризует их как дикие. Он всегда говорит, что это дикие вина, и не все их понимают, и не все, может быть, их принимают, но зато они замечательно выражают характер теруара. Но у меня есть еще, да, прекрасный вопрос, очень любопытная история, прежде чем мы вот отпустим ребят. Любопытная история, да, недавно с ними приключилась. Я хочу сказать, что я, кстати говоря, когда была в Аргентине, и путешествовала по винодельням, вот меня, наверное, именно там вот так накрыла любовь к вину и интерес к вину, что именно там я в прошлом журналист, да, я путешествовала по работе, мы снимали цикл документальных фильмов, программ про путешествия, и, наверное, там меня накрыло вот это вот все, и я поняла, что я хочу профессиональную свою деятельность связать тоже с вином, хочу вином заниматься профессионально. И отчасти, наверное, это случилось в том числе после посещения винодельни Виктории и Патрика. Так что то, что мы с вами здесь сегодня все собрались, заслуга в том числе Патрика и Виктории. Но я не одна такая, кого эти ребята так сильно вдохновили. Недавно к ним приезжал товарищ Бона из Юту, да, знаменитый, и, в общем-то говоря, сейчас я попрошу рассказать эту историю, но смысл в том, что Бона так вдохновился тоже этой винодельней, что тоже решил стать виноделом. Bono visits Argentina for the recitals and when he sings, of course, with the band. And he loves a lot Mendoza and their wines. And they have people that they know around the world or the community of the wine, like some winemakers. And one person suggests to visit our place because of our different wines. And one day they say, okay, he will come and take a private plane with friends. They pass from the school, and I don't know. It was like a movie to see him in our place. It was like magic, no? I am a fan of U2, of course, and sometimes in Facebook I make many jokes about they are coming. I do a joke on 2012, and finally this dream come. Was incredible. Вот Патрик рассказывает, что Бона был с концертом в Аргентине, с гастролями в Аргентине вместе с U2. Патрик говорит, что, разумеется, я фанат U2, ну как же не быть фанатом U2. И в какой-то момент просто
поскольку они там, видимо, тоже любители и ценители вин, как-то они стали узнавать, и кто-то им рассказал про вот эту финку Blousson, и они решили съездить туда, посмотреть это красивое место и познакомиться с Патриком. Да, в 2016 году это было. Okay? Yes, and he visited us with a big crowd of people, and we have a lot of experience with Victoria, with the restaurant, to receive people from different parts of the world, different countries. But this visit was very, very special, and we enjoy a barbecue there, an Argentinian barbecue. He signed, for example, one of the things. I don't know if you can see there. Oh, is that the autographs? Yeah, near there. There's a sign like John Lennon. Is there. Автограф Бона, ребята, на ваших экранах. Yeah, there. This is wine there. Okay. И вино, которое он разлил на эту салфетку. Okay. It's a napkin, and he signed and do it right. Great. And we share it talking, and he enjoyed the day with the friends and our wine, and he decided to buy lands around us. Okay. Interesting. Make the wine. So, and one second, and can you please also tell the story how you opened the old bottle as well? Yeah. Okay. When after he drinks our wine in the barrels in the cellar, he starts with a story when he was young at the school, and why Bono don't learn Spanish in Ireland, and because Victoria is a Spanish teacher, and yeah, and he say no, I can't speak a word in Spanish, and I would tell the story, and he starts saying, okay, I was a very, very bad student. He was 12. Yeah, awful student, and my Spanish never improved. I have a bad relation with my teacher, and walking out of the school, I pick one time 2 manners of a dog, a crap of a dog. I drop to my Spanish teacher. She is eating. And I was expelled from the school to another school. And that was in 1973. And this because I met my wife in the new school and the new friends of our group, our band, in the new school. Because of that. And I said, oh, okay, your teacher will be happy with the result at the end. You don't know Spanish, but she will be very happy. Итак, да, это долгая история про Бона. Ну, в общем, я немножко сокращу, чтобы не слишком растягивать. Смысл в том, что, да, Бона приехал с большой компанией, видимо, вся там его и группа, и вся технический персонал весь, все приехали на винодельню Патрика и Виктории, и да, они провели им экскурсию, попробовали их вина, причем Патрик рассказывал нам, что они попробовали даже вина, которые еще не готовы, не вполне готовы, совсем еще там, без баланса, там, не выдержки. Но, тем не менее, Бона их очень оценил и сказал, что да, они, наверное, действительно дикие, эти вина, но они действительно выражают очень хорошо характер этой земли. И потом у них завязался разговор о том, что Бона не говорит по-испански, что он в Ирландии, когда учился в школе, он пытался учить испанский, но у него была очень неприятная такая учительница, которую он страшно не любил, и он ей подбросил собачьи экскременты этой учительницы как-то раз, не знаю уж там куда, куда-то он ей их подбросил,
и за это его исключили из школы. Было это в 1973 году. Как я поняла, Боно было что-то около 12 лет, не уверена в цифрах, но плюс-минус. И благодаря тому, что его исключили из этой школы, он попал в новую школу, он в той новой школе, во-первых, встретил свою жену, а во-вторых, он встретил там всех своих друзей, которые впоследствии стали группой U2. И вот этот как бы такой неприятный инцидент, в общем, стал судьбоносным и послужил причиной того, что вообще группа U2 появилась на свет. Then I said, maybe I think that the Spanish teacher forgive you from, I don't know, from another part of the world. And wait a second, she's sending something to you. And then I go into the house, the restaurant part. I have an Spanish from Spain, a Spanish bottle of wine from 1973 bottle. Very old wine. I show you a picture. Victoria is helping me with the picture. Wait a minute. And when I arrived with the old bottle, I show you to Bono, to David, and I said, I can't believe it. It's from 73, this bottle. Yes, I will open the bottle. His bottle. Great. Oh, wow, Yeah. Okay. It's a very old Rioja. bottle. Yeah. And I said, I will share with you. And I think that the teacher is very happy with the consequence or the results. And we enjoy this bottle and we do a toast. And I open the old bottle, very complicated, imagine the cork. And I serve the wine for everybody. I pray in my head the wine is good because after 40 etc. years, and my bet was good. The wine was perfect, oldie of course, and everybody was shut up. Was incredible. In the front of the house. This is in the front of the house. Okay. Oh wow! Is that Bono in the middle? In the middle, yes. And everybody was shocked with the date of the bottle, incredible, old wine, and the opportunity to, this is the one. And after that, Bono decided to, the 1973, decided to buy some land next to you guys and become your neighbors. Yeah, exactly. That is the story. Short, but this is the story. Okay. Да, в общем, короче, Патрик сказал Боно в ответ на историю про учительницу испанского и про исключение из школы, что я думаю, что твоя учительница тебя простила. Потом Патрик спустился в погреб и нашел в погребе бутылку вина из Риохи того самого года, когда случилось это судьбоносное событие, когда Боно исключили из школы 1973 года. И, в общем, да, он решил, что это замечательный повод открыть эту бутылку. Боно был поражен, что именно 1973 года нашлось вино, именно еще и испанское, к тому же, да, учительница была испанского, я напомню. Короче говоря, они дружно распили эту бутылку, и как-то, да, Патрик говорит, что я очень нервничала, переживала, вдруг вино испортилось, потому что, ну, все-таки такое пожилое вино, когда открываешь, никогда не знаешь, что получишь на выходе. Но все было с ним хорошо, вино всем очень понравилось, все получили удовольствие. И итог этой истории таков, что, в общем, Боно так замечательно провел время, что он решил купить землю, собственно, рядом с Патриком и Викторией, что он и сделал, и решил тоже там заняться виноградарством, и решил тоже стать виноделом. И сейчас он выращивает там виноградники, и Патрик консультирует его по вопросам виноделия. Так что, друзья, возможно, что скоро вы увидите на рынке какое-нибудь вино от Боно из YouTube, и вы будете знать, что вот Патрик приложил к этому руку. Patrick, do you know when his wine, when is he going to produce his first wines? Okay, I'm the consultant winemaker for the team of the wine of Bono. And this is a company that is a fusion of two wineries. One in Provence, France, is called Lacoste, and the Chateau Lacoste, and the new wine in Mendoza, the new winery. And they start producing maybe next year, because this year was very complicated
because there are new labels, new kind of bottles. Okay, this is a hard work to start the brands, etc. in Argentina, and all the diligence, etc. And maybe next year will be released the new red wines, because the rosé and the white wines in France are in the market. They under the name Chateau Lacoste in Provence. Okay, it's easy to find. Is the Argentinian one? What's the Argentinian one going to be called? Do you know? Andes is Andes. ¿Cómo se llama? ¿En inglés? No, the name of the label is Andes. Andilian. Andilian. The name is Andilian. Yes, Okay. Andilian. It's Andilian by Chateau Lacoste. Да, вот как раз те самые исторические фотографии. I know this guy. Yeah, you know these guys, all three of them. В общем, да, у Бона, оказывается, есть винодельческий проект во Франции, Шато Лакост он называется, а аргентинский его проект, вот консультантом которого выступает Патрик, будет называться Andilian, и они планируют выпустить первые вина уже в следующем году, насколько я поняла. Так что, да, будут на рынке новые вина от Бона под руководством Патрика. И Патрик еще сказал, что это такой сложный, ну, кто-то вот спросили у него, Аня спросила, что ты думаешь о его винах, хорошо ли получается. Ну, Патрик сказал, что это коллективная работа, и мы очень все стараемся, чтобы они действительно получились хорошими. Но это всегда такой челлендж, это непростая задача, потому что нужно, ну, твоя, как бы, скажем так, высшая задача — доставить сенсорное удовольствие человеку, который пьет вино. И это сенсорный опыт, и это очень сложно. Вот, поэтому это челлендж. Друзья, давайте мы отпустим наших виноделов, потому что мы их совершенно завалили вопросами и превысили все тайминги, которые мы им обещали. У них там порушился весь день, у них сейчас еще день, и еще куча дел впереди. Так что давайте мы их поблагодарим и с ними, наверное, попрощаемся. Уж извините те, на чьи вопросы мы не успели ответить. Я попробую, может быть, по ним пройтись, если что, сама. Guys, we will probably let you go. I'm so sorry. It took much longer than we expected, but we had so many questions from the audience. It's a pleasure to share with wine lovers and listen. Russian is not for every day, of course, and good you invite us to this conference. Maybe we'll have next conference in the near future. It was a pleasure. It's a pleasure. Well, I hope we will meet in person in the nearest future rather than online. Maybe, yeah. And yes, thank you so much for being with us. It's a pleasure. You're welcome. It's been a pleasure listening to your stories and seeing you. Thank you, everybody. Everybody. Yeah. Cheers. Cheers. Yes. Cheers. Cheers. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, guys. Да, я бесконечно могу, конечно, слушать тоже Патрика и Викторию. Я уверена, что, наверное, у вас еще тоже остались вопросы. Вы можете мне их задать, я постараюсь на них ответить по возможности. Люд, а можно я вставлю? Да, давай. Мы с ребятами уже не проговорили, но да, немножко с переводом получается чуть дольше. На самом деле, ребята, ты сейчас в Мексике. Да, я вот уже поняла просто под конец, что мы не успеваем рассказать эту дивную историю, их надо отпускать уже. Прикол в том, что они застряли в Мексике на карантине, то есть они были там по работе, они там, значит, какие-то заключали соглашения о продаже своих вин, но случился карантин, закрыли границы, и они застряли в Мексике, недалеко от Канкуна. И смысл печали этой ситуации в том, что в Аргентине вообще-то сейчас период самый горячий, то есть это другое полушарие, и у них сейчас все равно, что наша осень, у них сейчас сбор урожая, то есть не сейчас уже, а в марте у них был сбор урожая, в марте, начале апреля, и как раз сейчас процесс ферментации, процесс производства вина, то есть у них сейчас самая горячая, сложная пора, и они не на винодельне. И вот они нам рассказали, что они всем этим процессом фактически управляют по Zoom, и всей своей винодельческой командой они управляют по Zoom, и очень круто, что вообще аргентинские виноделы как-то очень сплотились в этот период, и они говорят, что мы можем там позвонить или написать там виноделам, которых мы даже толком не знаем, из соседних каких-то предприятий, виноделин, и они придут, помогут, там, энологам, да, придут, проконсультируют нашу команду, и, в общем, все как бы приходят друг другу на помощь. Так, вот такая вот история. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и не забудьте отметить колокольчик.
Ну и, конечно, ребята, ваши комментарии, ваши вопросы тоже приветствуются. Мы будем очень рады.